Ikiwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, ungekukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Mimi nahitaji ndio yako Yesu tu, nahitaji ndio yako Yesu tu, ninataka ndio yako Yesu tu. Yako Yesu, ndio yako ndio itanisimamisha, ndio yako itanifungulia milango. Hakuna sikio lenye funiko jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio, ndio ya Bwana. Nahitaji ndio yako Yesu tu, nahitaji ndio yako Yesu tu, ndio yako, ninataka ndio yako Yesu tu. Yako Yesu, ndio yako ndio itanisimamisha, ndio yako itanifungulia milango. Yesu, usiposema ndio, mali yangu, akili zangu hazitaweza. Bwana sema, sema ndio, yatosha. Mashamsham, najiona nipo juu ya yote. Mashamsham, 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 najiona nipo juu ya yote. Umetekewa nini? Mashamsham haya ni neno gani au furaha gani? Umetekewa nini? Mashamsham haya ni neno gani au furaha gani? Ni kitu 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 gani? Ni jambo gani
jambo gani? Ni 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 jambo gani? Mashamsham tele tele, Bwana Mungu ameniondolea haya, nimekolea mashamsham, adui zangu wameniondolea kero. Nina raha moyoni, Bwana amenipa kicheko. Nina raha moyoni, Bwana amenipigania. Adui yangu zamani zile alinidharau sana, maana adui yangu zamani zile aliniteka sana. Tumepewa na Yesu katuliza shwari. Sasa Chanua. Anointed Springs TV, enlightening the world. 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 Good evening, my viewer. I am well. Today we are here again, and we bless the Lord for today. I believe you're faring on well since Saturday. Tuliachana. Natumai ya kwamba bado unaendelea vizuri. Kwa hivyo niko hapa studioni na ninashukuru Mungu kwa wakati mwingine kama huu ambao ametupatia ili tuweze kusemezana na tujue zaidi. Ni vizuri kupata maarifa kila wakati. Ni vizuri kutamani kusikia jambo jipya kila wakati na kusoma unapoishi. Do not stay stagnant when it comes to knowledge. Desire to know something new. Desire to walk in a new dimension and a new understanding and new wisdom, new knowledge, because knowledge is power. So today we are here in a dating clinic, presenting to you the ethics in dating. I know this is an area that has been neglected, and the bigger picture that people are looking at is relationship. They are looking at the dating at large, and they are looking at future. They are looking at marriage. But I want to tell you that there are building blocks for relationship, for dating, for you to be successful in dating. There are ethics that you need to apply. There are things you need to apply. You don't just wake up in the morning and then you start a relationship, and then tomorrow you unatangaza, unasema uko na rurasho, ama uko na inaitwaje, uko na harusi na unaoa mtu ama unaolewa. Kwa hivyo kuna mambo kadha wa kadha ambao unafaa kuzingatia unapofanya uchumba wako. Leo ningependa kuzungumza na wachumba ambao ama watu ambao wamechumbiana na uchumba wao ni ule serious. Unajua juzi nilikuwa ninaongea kuhusu uchumba ni nini, ni uchumba gani inafaa, ni wakati gani unafaa kuwa unachumbiana na mtu. Na leo nimekuja kuongelesha sasa wale ambao ni wachumba halisi. Kama wewe una mchumba halisi, kama wewe umechumbiana katika uhalisia na unataka uchumba uende mbali, mfanye familia, basi kuna mambo ambayo yanakupasa wewe kuyafahamu ama kuyatambua. Jambo la kwanza niseme ya kwamba kila uhusiano, hata kama ni wa kikazi, hata kama ni wa wapi, kila uhusiano unahitaji mazungumzo ambayo yako peupe, ama niseme kwa lugha nyingine, lugha ya Kimombo, niseme ya kwamba when you are in any relationship, it doesn't matter what kind of a relationship, you need to maintain open channels of communication. You need to understand when to communicate, how to communicate, and you need to understand, and how to communicate. Many of the times that people are losing the mark, or you miss out, you miss something or somebody that is so important to your life, somebody mwenye angekusaidia kwa maisha, because of lack of
open communication or lack of good communication ability. So I know some people say we are not all of us that are gifted in communication, but let me tell you something. Communication makes a person. If you don't know how to communicate, then you are less of a person, you are less of a woman, you are less of a man. I'm sorry to maybe have confronted you that way, but it's good to learn the hard way and to understand that you need to be a communicator. You need to be a good communicator. And you need to know what you're communicating. You're not just communicating, because the same communication has made many people separate in a relationship. Maybe you've been talking too much, and you're talking too much maybe exposes your weaknesses. You see, there are sometimes unaweza ongea upitisha kiasi, and then somebody be like, I never knew that this person anakuanga hivyo. Na mwananga huko akihubiri sana, anaitwa mchungaji, anaitwa nini, na mwananga huko akifanya akiwa amepost maposti makubwa, akiwa sehemu kubwa nikampenda, lakini kumbe yeye anaongeanga ovyo ovyo hivi. Unajua kuna vile kama una skills za kuongea, communication skills, there's a way you can address things, unazi address in a manner that is going to lower your virtue or to lower your dignity. So you need to understand how to communicate. In the same communication, you need to portray humility. For example, for ladies, you need to portray some humility, some concern, some care, so that this person is anaona, yes, this is a woman, this is a huyu ni caring. Lakini there are other ladies wenye mtu anaongea kama ndume tu, mtu yani anaongea vile anaongea, yani commandi, you're too commandi, yani you don't have some humility with you that proves that you're a woman. And this man is going to be afraid of you because ako like, huyu mtu nikimuoa tuko kwa nyumba, jamani, nani atakuwa simba? Wajua kila siku, yani kila wakati mwanaume tena huwa anataka kuwa simba. Sasa wewe ni simba mwingine. I'm not trying to say that you be loose and you be vulnerable and you start misrepresenting yourself. Kama we dem ni mkali sawa, we ni mkali ni sawa, but let there be some taste of humility in you. I know what I'm saying when I say ladies who are kali, because sometimes I know there are ladies that are radical. Vizuri sana mtu radical na ogopi kitu na anaweza sema anything as long as ako right. But even if you're right, you need to know how to put your sentences together. When it comes to gentlemen, a gentleman is supposed to know how to talk to a woman. A woman is a tender, is so tender. There's a way you start talking to that woman and be like, hii simba siwezani nayo kwa nyumba, huyu mtu ni mkali sana, huyu mtu So there's a way you need to communicate. There's a way you need to put together your lines. Otherwise, you will miss the mark. Maybe you miss a beautiful lady, beautiful in heart, beautiful in mind, beautiful in spirit, and beautiful in soul, and even beautiful in appearance. So you need to understand how to talk. You need to understand who you're talking to. You need to understand what situation are you in. Hata ukikasirika, you need to employ some skills of communicating your anger and your feelings. There are people who don't know how to express their feelings. Unapata labda umekasirika, mtu amekukasirisha, lakini ujui kujieleza kwamba wewe umekasirika. Watu wengine, they tend to keep quiet and withdraw from maybe a relationship. That is not the solution. You will withdraw from this relationship, and kwa sababu makasiriko iko kila mahali, hata kwa marriage there are all those misunderstandings. If you have not understood your partner so well, and you find your solution is keeping quiet and withdrawing, you will withdraw to many relationships. You will lose many relationships. Especially ladies, kuna msichana anaweza kasirika alafu yeye amenyamaza, unapiga zile simu zake ashiki. Sisemi ati kila time simu inakataa kushikwa ni hasira, lakini kuna watu mtu akikasirika simu hata waishika. It is good to pick that phone and be assertive and say, yesterday I was not happy the way you handled me.
in a conversation. I am not understanding why you're using this kind of tone when you're talking to me. It is good to express your feelings to your partner. If now you cannot express yourself to your partner, there's a stage that you've not come, because love grows in stages. You need to withdraw fear from your relationship, and then you start interacting in an assertive way and in a manner that you can understand each other until you grow from that point of fear. Mimi nikimwambia unajua atanibeba aje, sitaki kumwambia atajua kwa nini aliniongelesha hivyo, anafaa ajua alinikosea. Sometimes the people are innocent maybe because of background. Kuna mtu alilelewa na babake alikuwa anakelelesha mama yake tu hivyo. Kwa hivyo akikupata wewe demo anakukelelesha, unaanza kufikiria ni ati ya kupendi, lakini labda anakupenda tu sana. Ni vile yeye vile amelelewa, amejua wasichana wanaongeleshangwa hivyo, kwa sababu alipata wazazi wake wakiongeleshanaje hivyo. Kuna msichana pale nyumbani alipata wazazi wake ama alipata mamake anaongeleshanga babake vile anataka. Sasa ule msichana pia amegrow na hiyo mentality. If you have a partner that is communicating in a manner that you're not understanding, remember you're trying to be compatible, you're trying to become one thing. Make sure what you have, you plant it in them. Make sure you correct them gently until they become what you want. Make your wife out of a girl that you have. Make your husband out of a man that you want, that you have. And if any girl is not ready to change, to fit into maybe to fit into what you want them to become, as long as you're not fitting them in a filthy thing, or as in kama uwaweki katika misingi ambayo haifai, mtu unamweka katika msingi ambao ni halisi, msingi ule mwema, msingi bora ambao utajenga familia na iende mbali, na hataki kuingia katika ule msingi, basi ule mtu sio wako. You are not compatible. If you're trying to communicate to a man and trying to show them how good it is to maintain good channels and open channels of communication, na ule mtu ataki, yani yeye ataki, apendi communication, ama kuna design anataka kuongea kama simba, yani mpaka asikike yeye, kwa hiyo boma yeye ndio priest wa house, yeye ndio simba wa nyumba, na wewe upendi kelele mingi, ama upendi ile makelelesho, ama upendi kuongeleshwa hiyo design, na ataki kubandilisha, then you are not compatible. There is a man of your type, so you need to just withdraw. You need not to see red flags and then you just foolishly enter into a trap. In as much as I have written a book about resilience and fortitude, effectuous breakthrough, some resilience does not apply in some areas. You cannot be resilient in a relationship, and then maybe you can be resilient in marriage, because resilience and fortitude or endurance does not omit pain. It does not omit stress. If you are dating somebody that is stressing you over and over again, you are dating somebody mwenye mkikakaa ndo huyo amekukasirisha, mkikakaa ndo huyo atakupea attention yenye inafaa, mkikakaa wewe unapigiwa simu na watu wengine, as in watu hawakudate ndo wanakujulia hali sana kuliko mpenzi wako, let me tell you something, that is a red flag. Ama unapigia mtu simu anakuambia nitakupigia, na inakuwa ni eternity, huyo mtu hatawahi kukupigia simu, communication yake iko na shida, ama hiyo ni red flag, huyu mtu amekuchoka, huyu mtu hakutaki. So you need to be careful when you're handling a relationship. You need to flee from a relationship that is not adding up. Otherwise, if you don't flee, there is something that you're trying to create for your family. If you are pursuing this person and is not pursuable, is not even accepting your pursuit, I'm telling you, you will pursue and pursue till death. And that person, you will never settle. Even if you marry that person, you will never settle. So you need to maintain open channels of communication. You need to set times with your partner. I know sometimes many people that are, many times when people are dating, some of them are working. If you are a student and you are dating, hiyo nayo iko na shida kidogo, kwa sababu wewe ni student jamani, hauna pesa, hauna nini, hata kama koni ni masongo, pesa ya babako nilikwambia juzi, pesa ya mama yako ama baba yako usianze kulipa bills kwa msichana. The pride of a man is his sweat.
sweat yake akiitumia kufeed family yake ama kufeed msichana wake. Sasa wewe umekopa pesa ama umeomba pesa, unakuja kuringia msichana aje, utafeel proud aje ati hiyo pesa as in umembaia ka dress ama umempeleka out. You need to be proud of your sweat. You need to be proud of what you have worked for when you are giving it out to your woman. That is for a gentleman. If you are dating a guy and you're in campus or you're still in school, me sometimes si makosa, lakini huwa nasema there is some, kuna kitu umebakisha. Usipende kudate kama hauko ready kuoa. But if you are a student and you want to marry ukiwa bado uko shule, you are not wrong. You are doing the right thing because you are preparing for that marriage. Lakini mtu anataka kudate miaka 7, I'm telling you the truth, you will fall into temptation. You will fornicate. You will cohabit. That is the truth that I'm telling you. Don't deceive yourself ati tuko mbali, unajua nini. I was talking to another kuna gentleman alikuwa ananiambia msichana kwanza ndo anamsumbua. Yaani msichana anataka kwenda kwake, waishi pamoja, wakae pamoja. Why? Hii dating imekaa sana. And these people are carrying flesh. So you need to be so careful in your communication. Remember, for gentlemen, ladies wanatakanga kusikia sana. Kwa hivyo wewe kama umetulia, kama umeacha kumpasuu, I'm telling you, there are other people that are pursuing that lady. And there's one thing that happens when somebody ameanza kupendwa ama ukianza kudate mtu anaanza kubadilika, anaanza kukua beautiful in a way because heart yake, yani kuna maneno tamu anaambiwa. Wakati utaacha kumwambia maneno matamu ambayo you see good words they like ni kama zinakuanga ni live ni life. So you are passing some life to that person, you are passing some hope to that person. Huyo mtu anafurahia sana, niko na mtu. Na nikwambie mtu akianza kudate, hata jamaa akianza kudate, ndio unaonanga ameanza kurembeka, alikuwa na sikio kubwa imeanza kuwa ndogo, alikuwa ameparara, ndio huyo ameanza kukua mzuri. Alikuwa ajui kunyoa, yani ndevu, yani ajui kunyoa upanga nywele, yani ameanza kujua kunyoa, yani kwa sababu kuna mtu fulani anapendeza. Na hivyo kwa sababu ameanza kukaa mzuri hivyo, anaanza kuvutia wasichana wengine. Ama ule msichana naye anaanza kutengeneza kanywele vizuri, anaanza kuvaa smart, anaanza nini? Anaanza kuvutia zaidi ya vile alivyokuwa akiwa hana mtu. Kwa hivyo wakati mtu umeingia kwa relationship, it's a danger zone because huyo mtu hakuna alama inaonyesha watu ni wako. Kwa hivyo anaweza chukuliwa anytime kwa sababu ako attractive to everybody. So you need to maintain channels of communication. Usimalize siku 2-3 hujajua msichana wako, mrembo wako ako wapi, ati anaongea na nani, ati anaishi aje. Usikae hapo wewe ujui ati maybe your man anaishi aje. I'm talking to people that are dating a legit date. I'm talking to a person that is planning to do something that is bringing life, that something that is going to come as in to result to future. So kama wewe ni boy, kama wewe ni girl, hii story si yako leo. Yako na panga yako bado iko kwa jiko na kutengenezea. So what other thing are you supposed to, what are other maybe ethical things that you need to practice? Purity. You need to practice purity in your relationship. Huwa nasema kwamba these days are so tricky for you to maintain purity. So you need to be so principled. You need to have a lot of self-control for you to maintain purity. Because kuna simu, unajua kitambo ulikuwa ni unaandikia mtu barua, na kabla mkutane unamwandikia barua, unamwambia tutakutana place fulani. Sasa mkienda mkutane hapo, wewe umiss direction kidogo, landmark yako, unajua mtaonana kwa sababu hakuna simu ya kumuuliza nimekuja kwa hii landmark yenye ulikuwa umeniambia tukutane na hauko. Kwa hivyo utasimama hapo mpaka giza itakupata, wewe utaenda zako nyumbani kwa sababu mmekosana, azina mjapatana. Lakini leo una simu, unampigia simu yani ama unamtext, uko wapi, niko hapa, sijui hata kama ni saa ngapi mtakutana. Kwa hivyo that one has resulted to a lot of looseness when it comes to relationship. Unapata purity kidogo iko na tatizo. Kwa hivyo purity ya sahi inataka self control sana, na inataka self principles. There's another thing that you need to employ when you are dating and you want to make it a family. You need to be sincere.
There's one thing you need to understand, that sincerity makes character sure. If you want your character to be sure, if you want to be unataka mtu akue sincere na wewe, you need to be sincere to those people. If you don't share your issues, if you don't share your life, there's nobody who's going to share with you, no matter how much they love you. You need to be in a place that you can share out yourself. You can communicate yourself in a sincere way. That sincerity will prove who you are. For example, if somebody has wronged you, you need to be sincere in communicating and saying, mimi hujanifanya poa, mimi hujaniongelesha poa, mimi hujanitreat vizuri. Sincerity. You need to be assertive. You need to be sincere with one another. Mkicheza hiyo mchezo ya hide and seek, you will never take that relationship anywhere. It will not go anywhere. At the end of it all, you will break up. You need to be humble. The both parties need to be humble. You don't need to have some ego. You see, ego has made many relationships to backfire, or as in ziharibike. Unapata msichana kwa sababu ni mrembo anasema, niliona tu nimkubali, sasa kwa sababu nani mwingine angemkubali? Enyewe hata vile anakaa, niliona tu nimkubali. Hadi saa nyingine ananipiganga simu naona ananibo. A gentleman ako like mini TDH manze, niliona tu akadem nikachukue. Nilikapata kako desperate, kame heartbreakiwa. Iyo ego itakufanya break up. Because for example, if for example I come to a point and ninaelewa kuna kitu inakufanya pride about yourself, then I will not be comfortable with you. Every time nitakuwa na feel mimi niko old one out, mimi ni wakusaidiwa, yani mimi sina maana, ni ile tu nilihurumiwa. Usibebe relationship ama dating yako kama ati unaambia mtu nilikuhurumia tu. That one will not help you. Ningependa kuchukua mapumziko kidogo, alafu narejea dakika zisizo mbali sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Biblia inasema hivi katika Waebrania 13 mstari wa 15. Na kwa njia hii tumsifu Bwana wale wanaoliungama jina lake. Yeye ambaye ni yule jana, leo na hata milele. Sasa mahali hapa nataka tupageuze juu chini na tupige kelele kwa Bwana. Hebu inua sauti yako ya kelele kwa Bwana. Na mpige kelele Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Aya. Let's go bro. Yes. Somebody, come on. I can see you dancing, come on. Nisikia vigelegele pamoja kwa Yesu. Jina yote Yesu. Alfa na Omega, yeye ni Bwana. Mwokozi wa ulimwengu Yesu. Tunalisifu jina lake Bwana. Kila goti linapigwa kwake. Na kila ulimi wakiri ni Bwana. Nani mwingine kama wewe? Hakuna mfano wako Bwana. Tunaimba tunasifu kwa neema yako. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. One more time, come on. Say, Bwana. Yes.
Anointed Springs TV, enlightening the world. Okay, asante sana mtazamaji kwa kuzidi kunitazama mimi hapa. Nashukuru sana. Najua it's not easy. I don't take it for granted to have you viewing my show or watching my show. The Lord bless you so much. So I'm just winding up na ningependa kidogo nisome jumbe za watu ambao wamenitumia hapa. Na bado you are not limited to send your question, to send your comment. It's good to comment and maybe somebody learns through your comment. So sasa hivi ningependa nisome jumbe fupi ambazo zimetumwa mahali hapa. Naona Collins Nyakundi anasema ya kwamba tuned, watching from Kisii, getting the tips. Asante sana Kelvin kwa kunitazama. Mungu akubariki sana. Make sure you share the link to your friends and make sure they watch today and even next time and even after the show. Kuna ndugu mwingine hapa anaitwa Quinton Wafula anasema ya kwamba watu wasianze dating bila ya kujipanga. Kweli kabisa ndugu yangu, waambie kabisa ya kwamba usianze relationship, usianze dating kama hujajipanga, kama una pesa, kama una nyumba. Si lazima gari, lakini pesa nayo na kanyumba tafadhali. Sasa wewe wabeba msichana kule nyumbani na hakuna hata kanyumba ya kumuingisha, itakuwaje? Anyway, najua kuna watu ambao walianza bila nyumba, wakalalia sijui mkeka na bado wakatengeneza familia kubwa, ni sawa. Lakini tafadhali kuwa na kishikilio, yani kuwa na pahali pa kushikilia, pahali pa kuanzia ni vizuri sana. Hata kama ni ile nyumba ya kijana ile ya room 2 ni vizuri. Sasa ninapoenda kutamatisha, kama una ujumbe, kama unanitazama na ungependa kusema jumbe ama kunitumia ujumbe wako, unaweza nitumia na nitausoma. Ukiniambia una watch ukiwa side gani na unabarikiwa na uko locked kabisa. Kwa hivyo nilikuwa nasema vile mambo ambayo unafaa kuzingatia ukiwa pale katika mahusiano yako, kama kweli ungependa uwe na mahusiano mazuri, mahusiano ambayo yana manufaa, mahusiano ambayo yako na mwisho, yani yako na mwisho mzuri ama yako na kesho. Nikasema yote ambayo nimeyasema, ningependa kuendelea na kusema do not be idle. Do not just be yani ukuwa hakuna kitu nafanya. When you are idle, you will say what you are not supposed to say. You will do what you are not supposed to do. Kwa mfano sasa, you're just idle and then you'll be like, si tutembee, tunaenda wapi? Anywhere. Na mnaanza tu safari kwa barabara mnaenda. You will land in the house of any of you. Kwa sababu ya idle. Wakati Daudi alipanda katika mnara wa hekalu, alipokuwa pale, watu wote wameenda vitani, hajaenda. Alikuwa amepanda pale. Sasa bibi ya Uriah naye alikuwa wapi? Alikuwa pale, alikuwa anaoga. Yule Bathsheba, unajua yeye alikuwa anajua kila mtu, kila mwanaume ako kwa vita. Haku imagine kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa anamwangalia. Lakini kwa sababu Daudi alikuwa idle, what happened? Aliona vitu ambavyo hakufaa aone na vikamuelekeza katika dhambi. Kwa hivyo unafaa, you need not to be idle. Don't idle together with your partner. Don't just go places when you have no agenda. If you are meeting, make sure you have an agenda of the meeting. Make sure you talk. Make sure you meet in the public. And that one will make you to have a successful relationship that will result into good marriage and a respectful one. Again, be accountable. Both of you need to be accountable. If it is a gentleman, be accountable of that lady. Usimwachilie tu. Ukimwachilia ataenda, atachukuliwa. If you are not accountable of anything, kwa mfano upate kitu tu imeachiliwa wewe na unaona ina mwenyewe, si utachukua. That's why sometimes unaonanga it's very easy for a woman to be taken out of a relationship. Kwa nini? Kuna masauti nyingi anasikia. Kuna watu wengi wanamwambia wanamtaka. Wewe umemwachilia, you are not accountable for that woman. Hata hujui ulimwongelesha lini. Because there is this weakness with men. And men, you need to understand and you need to hear this,
there's a weakness with a man. When a man is pursuing a woman na ajaingia box, that man is always pursuing like hunting. Mtu anaweza kukupigia simu mara 10 na ajali, yani hata kama hujashika hiyo simu inapigwa na inapigwa na inapigwa tena na tena. Lakini the moment you get that lady, there is always some unapumuzika, yani uko like nishampata, what else do I want, why should I even keep on calling her, why should I even keep on meeting her? But let me tell you something, wewe umepata ukatulia, msichana hajatulia. Kwa sababu gani? Kuna masauti mingi ambazo anasikia. And you see, the love of a woman is attracted by words, not like a man is attracted by sight. So ulu msichana ataona kuna mtu anamtaka sana, kuna mtu anashinda amempigia simu, ameshinda akimwongelesha, wewe umuongeleshi. Atu ulikuwa unamwongelesha kila siku, kwanza kila siku mara sijui ngapi, sasa umeanza kumwongelesha once per week. Unafikiria kutoka Monday to Saturday ama from Monday to that another day that you're going to talk to that woman, how many people are talking to that woman? Na kuna mitandao, anapost picha, anapost kapicha Facebook, ndio anapost uko statuses, kila mtu anaona, na contacts zake si wasichana peke yake. So you need to guard your woman, you need to be serious. The way you pursued her kabla umpate, unafaa uendelee na the pursuit, otherwise you will miss the mark. Alisi alinikubali, sasa mbona ningangane na shinda kumpigia simu? Wewe usingangane, lakini matokeo nayo utayaona. Usingangane. Another thing enye ningependa kusema ni persistence. And I think hiyo ni kurudia narudia wakati nimekuwa nikisema about pursuit. Persistence. Be persistent in pursuing your girl, if you're a gentleman. Because mwanamke akisha kupenda, huwa amekupenda. Na si rahisi abanduke kwako kama unampea attention yenye anataka. Kitu inaweza kuibia mwanamke ni maneno ya mtu mwingine ambaye ana proof kuwa ni kama ako serious in a way. Are we together, gentlemen? Make sure you persistently pursue your wife or your girl. And even to the married. Unaona familia zingine kwa nini zina break? It's because of lack of pursuit. A woman will always need persistence even in marriage. Atiwe juu ulimuoa unamuitanga sijui mama nani. Yani there's no point of contact between you. Ulieka watoto katikati yako na wewe, ama katikati yako na yeye, hapo ndipo ulieka watoto. No, in as much as ni mama nani, unafaa pia sometimes you give that woman some sweet words. You talk to that person anasikia there's a man who is talking to me. You see, these things I'm saying because they might not be said anywhere else. Not anywhere else, as in church sometimes. Hakuna mchungaji atakuwa anahubiri alafu akwambie akufundishe vile utaongea na bibi yako, ama vile utaongea na your man, vile utakuwa obedient. Sometimes altar thing is God and the church, not most of time man and man or person to person. So here we have these forums that are going to build your capacity in handling relationship, in handling people, in handling the person that you love. You need to be careful, otherwise your family will break. Or mtakuwa na mtu kwa nyumba na ni picha tu, mtu akupendi. There is no that bond, there's no that attraction, because attraction ilienda na watoto. Kuna watu ati wakipata watoto wanaachana kupendana, wanapeleka attention kwa watoto. Ndio maana unaona mtu anapenda watoto kuliko bwanake, mtu anapenda watoto kuliko bibi yake, na unapata ni watoto wamewaweka pamoja. Ningependa kusema msikue ati ule mtu ni watoto watawaweka pamoja. Wacha ni nyinyi mko pamoja, watoto wanakuja kwenu kwa sababu watoto waliwapata. Watoto walikuja wakawapata, wasikue kitenganisho, yani wasiwatenganishe. I'm so grateful to you, my viewer, for watching my video today. May God bless you, and may you walk with different awareness and different understanding. Springs TV wamesema great. Chegs ND Edu amesema tuned in. Nashukuru sana Shege, asante kwa kuwa pamoja nasi, asante kwa kuniangalia na kunitumia ujumbe
mfupi. So may God bless you so much. If in any case I have not been able to read your comment, I apologize. May the Lord bless you. See you next time, a time like this on Saturday. Nawapenda sana kwa sababu wa mnanisikiza. Mungu awabariki. Hallelujah. Anointed Springs TV, enlightening the world. Wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Baba yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba yote ni makuu,